two bits are on, the lower of the two will have higher priority. The lower of the two will have higher priority because if then else always begins from top to bottom. Top to bottom. If the top doesn't work, then only it checks the second streaming. condition. Now, wait, let me. If the second doesn't switch work, to then it another checks the window. third condition and so on and so forth. Same way, if you do it the other way around, it will be high priority bit. So instead of starting with B0, you start with B3. For if then else, it will work. For when else, the scenario might be different. The scenario might be different. What I will I do want is, you to try out when else with both starting with B0 and when else starting with B3 and see what happens. Tell me which priorities it is taking. Okay. Do it by yourselves. You just Sir, in case of if then else, if we build a low priority encoder, then the output for 1010 and 0110 will be same. Pardon me? So, if we build a low priority encoder, then the output for 1010 and 0110 will be same, and input 0110, pardon me? the output will be same. So, if we build a 1010 low priority and 0110. yeah, No, stream of কিন্তু course change not. হচ্ছে না ওই রাইট হ্যান্ড Because সাইডে হ্যাঁ গেলাম 1010 ট্রানজিশনে কি বল এখন what you said 1010 the lowest bit is transition effect B2 sorry ওকে B1 করলাম yes sir যেটা and particular 0 digit এর নিচে triple দেখবে one একটা you time said delay আছে 0110 দেখলাম 0110 okay 01 ওটা সিলেক্ট 10 যেটা সেট কর তোর যেরকম yeah 0110 yes তারপর then it will be same. I was thinking এবার 0 triple one এটাতে then it তোর will be same. যখন দুটো Both সিনের will be মধ্যে B1 will be the lowest bit. সোয়াপ করছিস তার মাঝখানের অ্যানিমেশন ডেটার টাইম ডিলে এখানে সেট Okay, করে এবার লেফট সাইডে তুই আরেকটা সেকেন্ড Yes. স্ক্রিন অ্যাড কর স্ক্রিন 1 স্ক্রিন 2 যেরকম অ্যাড Okay, then করছিস that is সেই your পার্টিকুলার encoder স্ক্রিনে part. তুই যেটা স্ট্রিম করতে চাস সেটা Any questions with encoders আন্ডারস্টুড কাট up until now? কাটে চেঞ্জ হলো Please repeat the Cut change priority portion Cut. that you mentioned. The priority portion, see, if you're doing if then else, then if কাটে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ the কাটে first চেঞ্জ হবে condition, if you Done. give B0 for checking B0, then the Fade next change হচ্ছে condition, that the Fade. else if part, if you give Fade. B1, else if B3, else if ওটা B, ট্রানজিশন yeah. এফেক্ট B2, কাট else if ফেড ওগুলো B3. হ্যাঁ এফেক্ট আরে ভাই If in that যা order, ইচ্ছা দিতে it পারিস will be a low priority. Why? Because if then else always checks from the top. It checks the first condition. If the first condition is false, then the second condition. yeah cool If the second condition is ভালো false, হচ্ছে then the third condition, this and so on and streaming so is forth. pretty good That is how if then else checks. But if you do Let's it the do other it. way around, আচ্ছা স্ট্রিমিং like এ তুই first condition is hardware B3, second acceleration condition তোর you're checking MX B2, to 150 third না দেখ তো তোর B1, NVEC আছে fourth কিনা ফাইলে B0. গিয়ে করে It will be সেটিংস a এ কোডিং এ high priority encoder. Okay. সেটিংস But এ for when স্ট্রিমিং এ else, the তুই matter NVEC becomes আছে কিনা different দেখ because when else is actually স্ট্রিমিং a এ কিছু নেই concurrent statement. সেটিংস এ That is why I want you to try when else with হার্ডওয়্যার both অ্যাক্সেলারেশন scenarios. When else with both scenarios. The first ওটা তো condition for এনেবলড when else you put obviously তোর B0, দুজন গ্রাফিক্স কার্ড আছে B0, কোথায় B1, হার্ডওয়্যার B2, অ্যাক্সেলারেশন B3, কোথায় and then you try it again with হার্ডওয়্যার B3, B2, অ্যাক্সেলারেশন না B1, B0 তুই conditions. সেটিংস হ্যাঁ করলি তো Are you getting my What is, point? ধর তুই কি what is স্ট্রিম the হ্যাঁ দেখ difference করছিস between the result ধর আমার of একটা গেম low অপটিমাইজ priority হচ্ছে and আমি high এখন উইন্ডো priority? ক্লোজও করতে পারছি না একটু Difference will be, see, for example, if I এটা write it, চালিয়ে দিয়েছিলাম আমি let's say you're taking টুইচে টেস্ট 1 করলাম 0 লাইক আমার 1 তো আগে 0. মিক্সার হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট I'm ছিল taking Anshuman's মিক্সার example তো only. ব্যান হয়ে মানে ব্যান 0 না মানে 1 1 বন্ধ হয়ে 0. গেছে জানিস তো Okay. তো এখন আমি If you're টুইচ using a অ্যাকাউন্টের low সাথে লিংক priority, করে these are দেখি two স্ট্রিম numbers হচ্ছে you are আরে তারপরে এটা inputting এখন at ক্লোজ করতে পারছি না one এটা after the শেষ other. না হচ্ছে First time তারা when হয়ে this এসেছে number goes 80% in, হয়ে গেছে 2 মিনিট for low priority, the bit আরে আমি that হরাইজন will go জিরো one or ডানটা the অনেকদিন output that পরে will go চালালাম one না তো is লাইক ওটা আবার 0 1 ওই গেম অপটিমাইজেশন because the প্রসিডিউরটা lowest আবার চালু possible করে bit দিয়েছে is ওসব ওগুলো B1. করতে অনেক টাইম লাগে ও তো Again, শালা for যা the same খায় না low বাপরে বাপ priority, সময় for আবার this হয়ে গেছে number তবে also, 83 হয়ে the গেছে lowest জলদি possible bit is B1. So again, the 5 মিনিটে output হয়ে will যাবে be কথা আশা 1 করছি 0. On the other hand, if you're using a high priority circuit, ওই for this স্পেল ব্রেকটায় for এখন this প্লেয়ার্স input, আরো বেড়ে the গেছে highest দেখলাম bit তো is আরে B3. তুই তো র‍্যাঙ্ক বাড়া So it will দেখবি তো give an স্পেল ব্রেক output কে of সারাক্ষণ 1 1. মারপিটই হবে
whereas this হ্যাঁ আমি will শুরুতে give তাই an ভাবি ওই output of দুটো ম্যাচ খেলেছিস B2, তাই জন্য হয়তো which is মারপিট 1 এগুলো 0. পাইনি আরে তোর না র্যাঙ্ক পেলে তখন মজা লো ছিল Did তো, that answer এখন your র্যাঙ্কটা question, আস্তে আস্তে Girish? বাড়া, দেখবি মারপিট সারাক্ষণ, শুরু থেকে মারপিট। Okay, লাইক so that ওটা is the তুই খেলিস difference নাকি স্পেল between ব্রেক the টা না two types of encoder, এই the two খেলছি ওই তো different 2-3টে variants. ম্যাচ প্রত্যেক দিন হয়তো। So if there are no questions ভালো with লাগছে encoder, I can move on to আর এমনি demultiplexer.